Bonjour mes amis, Mary here, and welcome back to my house. Bienvenue encore chez moi. I hope you're sitting somewhere nice and cozy and calm so that we can sit and practice our reading together. Yay! Alors, I'm gonna call my friend Snorlax, Snorlax, et je vais voir qu'est-ce qu'il a choisi aujourd'hui. What have you picked today? Doot, doot, doot. Oh, I like this book a lot, Snorlax. What can I say? He really knows me. Hello Kitty! Une surprise pour Mama. A surprise for Mom. Ok. On va commencer. Nous devions cuisiner des biscuits, dit Hello Kitty. C'est une bonne idée, dit Mimi. Je pense que ça c'est Hello Kitty et ça c'est Mimi. Quelle sorte de biscuits devions-nous préparer? What type of cookies should we make? Do you like to make cookies? I like to make cookies, but I actually like to make salad more because I find cookies, when you make them, they make a big mess and then you have to clean it. But I like the idea of making cookies. So let's see what Mimi and Hello Kitty get up to. Les biscuits au sucre sont les préférés de Maman. Sugar cookies are Mom's favorite, said Hello Kitty. Voyons, de quels ingrédients avons-nous besoin? What ingredients do we need? Nous avons besoin de farine, dit Hello Kitty, et de sel, et de sucre. So flour, salt, sugar. Bien entendu, dit Hello Kitty. Et d'œufs. Ok, où sont les œufs? Les œufs et de beurre. Voici de beurre. Et de vanille. Ajoute Mimi. I like eating cookies more than I like making them. But I like to see what these guys get up to. Je fais mesurer la quantité de sucre et de farine, dit Mimi. Fais attention de ne pas trop en verser, dit Hello Kitty. Oh no, dit Mimi. La farine peut faire un tel dégât. You can make a big mess with flour. That's what I was talking about. That's true. But I like to see them making it, so yay! Nous devons maintenant ajouter les œufs, dit Hello Kitty. Oh là là! Les œufs aussi peuvent faire des dégâts. Eggs can also make a mess. It's true. Ça semble si simple lorsque Maman cuisine des biscuits, ajoute Mimi. Comment ferons-nous pour terminer la recette? It's so easy when Mom makes them. How can we finish this recipe? Special guest, c'est la maman. Au même instant, Maman entre dans la cuisine. Vous semblez préparer quelque chose de très spécial, les filles, dit Maman. Avez-vous besoin d'un petit coup de main? Do you need a little bit of help? Avec joie, répondent les filles. They're like, yes, please. Gladly. They're making a big mess over here, it looks like. But don't worry, it will all work out. It's okay. Elles finissent de mélanger tous les ingrédients avec l'aide de Maman. Puis Mimi amincit la pâte au rouleau. Hello Kitty taille les biscuits avec le coupe-biscuit et Maman met le biscuit au four. So la pâte à rouleau, voici la taille des biscuits et voici la four. Just before they are decorated. Les biscuits. Nous pouvons nettoyer pendant que les biscuits cuisent, dit Maman. C'est beaucoup plus amusant de nettoyer tous ensemble, ajoute Hello Kitty. It's much more fun to clean together. So next time someone in your house is cleaning, maybe you can give them a hand and then it will become more fun together. Yay! Les biscuits sont bientôt prêts. Ils sont très bons, dit Mimi. Ooh, they smell very good. I like how these cookies look. Je pense que cette une, c'est ma préférée. I think that one's my favorite because it matches my shirt right now. And it looks really cute.
Hello Kitty et Mimi décorent les biscuits avec du glaçage et des petites friandises en flocons. They decorate them with icing and sprinkles. Do you like sprinkles? I like sprinkles. Ok, on continue. Mais Hello Kitty semble un peu triste. Hello Kitty seems a little sad. Que se passe-t-il? Demande Maman. Les biscuits devaient être une surprise pour toi, dit Hello Kitty. The cookies were supposed to be a surprise for you. Mais nous avons eu besoin de ton aide pour les préparer. We needed your help to finish them. Maman fait un câlin aux deux jeunes filles. Maman gave a hug to the two young girls. Cuisiner avec vous est la plus belle surprise que vous pouviez me faire. Cooking with you was the best surprise that you could give me. Elles apportent les biscuits et les verres de lait dans le jardin. Maintenant, on goûte à nos biscuits. They're going to eat their cookies. Dit Hello Kitty. Miam! Dit Maman. Ils sont délicieux. They are delicious. I like this grenouille. I like this étang, pond, and fleur. And libellule, that is a dragonfly. Et tous les fleurs, le coccinelle, l'oiseau, le soleil, et Hello Kitty, Mimi, et la maman qui mange les biscuits. La fin. Merci pour faire la lecture avec moi. Thank you so much for coming and reading with me every day. I see you coming and reading and working hard to practice, and I want to say I'm really, really, really proud of you, because sometimes it's hard to persevere if something's difficult, but when we come and we read together, then it's just like how they were making the cookies. It's more fun. So I really, really appreciate you coming and spending this time with me. And like always, you are so special, you are so fantastic, you are so wonderful, and there's no one in the whole world like you. And there's no reason for you to be like anyone else, because you are so perfect. Just be yourself. Donc, je vais dire à mes amis, à la prochaine. I'll see you later. Actually, je vais te voir demain. Et merci pour me visiter. Thank you so much for visiting me. Au revoir.